I was saying how to create a life that you want. And the first point that I was talking is to do a life audit. Okay, for those who want to take note, just go ahead, but listen carefully to what I'm saying and take note of the essential, Talking about doing a life audit. Life audit is crucial for a new journey in your life. And I want you to start by figuring out where you stand in the 8 areas of your life. Let's consider your health, your finances, personal improvement or development, your relationships, your career, your self-care, home life, and free time. Where are you right now? I want you to think about it on a scale to from 1 to 10. How can you mark your level of health right now? Are you in good health? We have a doctor among us, and he can tell us what everybody should do in order to maintain a good health. Are you eating well? Are you sleeping well? Are you taking time to practice or to do a lot of physical activities? I mean sports? Because you know that all those things contribute to keeping you healthy. So I want you to think about it. We are all busy throughout the day. But as today, for instance, is Saturday, many of us used to go to the gym or running outside, doing a jogging and so on, playing soccer. Yeah, those activities help us to maintain our health. Playing football. Yeah, playing football. So are you doing it? Beside that, let's take what we eat. We know that nowadays there are a lot of things in the market, and maybe we eat things that leads to have diabetes, to have a bad cholesterol in our blood, all those things. So are we taking care? Are we paying attention to what we bring into our food? And if we are not eating well, how can we do to change that aspect of our life? It's very, very important, because health is everything. If you are not in good health, you cannot achieve your other goals. Somebody who is laying down on the bed because he's sick, he cannot achieve his other goals. So please, I want to remind you one more time, take care of yourself, eat well, drink a lot. Can we ask a question? Sorry, Pascal? Can we ask a question? Oh, not yet. Let me finish the presentation and then you can ask your question, okay? Okay, thank you. Yeah, you are welcome. And also, those who have questions, write them all down, please. And at the end of the presentation, you can ask me your questions. Okay. So, I was talking about health. Now let's go to finance. Okay, let's go to finance. What in that domain, especially making money, what are we doing to improve? What are we doing? If we have to give a mark right now from 1 to 10, how many are we going to have? 5, 6, 7, 8? And now, if you have 8 over 10, what can you do to improve? You know, having money is something that you can learn. You can learn many things to do to have money. You can develop your skills to have money. But once you have it, how are you going to multiply that money? How are you going to invest that money?
And let's just take a look of saving. You know, many people, especially here in Canada, they have difficulty to save. They have a lot of problem to save because every time that you receive your income like this, it disappears because of the purchase, because of the subscribing that we have on different platforms. You know, we lose money. We are not able to save, and it is a big deal because in economy they taught us that saving is investing. What you save is what you invest. And now there are steps, to lead you to save more. How can you save 20%, 10%, 25%, or 30% of your income? How to do that? You cannot stand up like this and start doing it. You have to work first on your mindset. You have to know why you are saving. You know, I hope you understand what I'm talking about. And then your personal improvement. Yeah, I really appreciate the fact that Kowa said that he wants to listen to people who are already fulfilling something in his domain, learn more. The same as Pascal, to learn more. Okay, your personal improvement, that goes into different areas. Your mental health. What do you put into your mental? What do you put into your mind? How are you shifting your mindset? It's very, very important. Do you used to read? Do you used to listen to podcasts, videos? What are you doing to improve yourself? I said it last time that to have more, you have to become more. Sometimes people do not pay you because of your rank. They pay you because of the value you bring on the table. If you cannot bring any value to anybody's life, you're not going to be rewarded as somebody bringing value. I was once listening to one motivational speaker. He was saying that people organizations are able to pay him his flight ticket to move him from one state to another state just to come and to teach, to coach the staff of that organization. They are not paying him because of his rank. They are not paying him because of his title. No. The organization is paying him because of the value he is bringing by transforming the mindset of the employees, of the vendors, so that they can go and multiply their income. And once they are good in the field, the organization will have a good result. So they are not afraid to invest in their personal improvement. So I really encourage you, those who don't like a motivation speaker or people who used to talk positively and so on, I really encourage you to start, because you are your own coach. When things are coming bad into your life, you are the one who can decide either you will lay down or you will stand up. Are you getting my point? Yes. All right. So, Correctly. if you are getting my point, Yes, I'm getting you. Yeah, just go ahead. Just go. It's very interesting. all right. So I'm even taking notes, so it's a pleasure for me to hear you. okay, it's a pleasure too. What changes can you make? Will make the biggest impact in your life for each area? Yeah, this is the fact. Once you notice that I have to do something more in my free time. Let's assume that during your free time you don't know what to do, and you usually spend time scrolling your phone, moving to application to application, moving to social networks, just scrolling on TikTok, on WhatsApp, on Facebook. You lose a lot of time there.
That means you have to improve your time management. You are not managing well your time, because here most people say that time is money, and it's true sometimes. It's true. The time that you are using to listen to people on internet, those people are earning money because you are listening to them. People who are making money online, putting videos so that other people can come, their community can come and watch them, they are earning money. So you have to think, in my free time, what can I do? What can I put online so that people can come and listen to me also, so that I can earn money without working so hard? Okay? And on the other side, your free time can be an opportunity for you to learn a new thing. Either you go online or you are doing something else. Use that time to learn something else that can be useful for you. So my second point is to make a shifted mindset, to make a mindset shift, and you will understand what I'm talking about by that. First of all, let me close this one for a while and arrange my my parameters. Okay, I want all of you to close your microphones. Okay, Pascal, I want you to close the microphone because I'm setting down my parameters to have a good view of what I'm sharing. Thank you very much. All right. So you're gonna see my screen in few minutes. Okay. Make a mindset shift. Your mindset, I usually said it, is where everything can be formed. Somebody says imagination is everything. Whatever you can imagine in your mind, you can bring it down in the physical world. Everything we are seeing today was in somebody's mind. The car people are driving, the phone we are using, Einstein. The things that we are having around us, somebody dream about it and start working hard to bring it into the physical world. So those who said, I want to be in a good relationship with God, let God put those ideas, those dreams in your mind so that you can bring them out to change people's life. Those who used to write books, I usually ask myself, where do they find that energy to write things that are very useful, bringing a lot of values to people? How are they doing all those things? And I found out that everything comes from the mind that they have. And you also, you can do that. Changing is what will change your life. And what we think and believe is what we act upon. This statement is very true. Okay? What we think and what we believe, we act on it. All right. So now, how can you do? What can you do to shift your mind? And you here, you are already doing it. You are listening to things that can help you, that can motivate you to move forward, to go forward. So you have to change your perspective about situations that can come across your life. Because once you train your brain to see positive aspects or opportunities in every situation, I can assure you that things are going to change in your life. We all face setbacks. We all have roadblocks upon our
our lives, and things are not the same every day. But the only fact that we train our brain to see the positive in every situation can change totally our lives. The third point that I want to share with you is to create a vision. I already asked you that question. What can you do to improve your life? And one thing that I want to highlight is creating a vision. What is your vision? What do you think that you can do to have a very good vision? If you are not achieving your goal, that means something was not clear. Having a vision means we have clear sense of our purpose. Sorry for the mistakes. It means we have much larger picture of our business, of our lives, simply setting and reaching short-term goals. Visions are driven by passion and dreams, and they are reflected through real effort to create real results. What is your vision? What do you want to accomplish? What do you want to fulfill? It's very important to come down, sitting down, take a piece of paper and write down the vision. God says, write down the vision. Even if it tarries, it will come to pass. The prophecy will come to pass. But write it down. Have it at in the corner of your heart. Believe that your dreams can come into fulfillment. It is the first step, the very first step. Because once you have a vision about where you want to go, which kind of family you want to have, which kind of life you want to have, that vision will lead you to set goals, short-term, long-term goals. And by setting those goals, you are going to be pushed to work toward those goals. And every day, once you reach one goal, you move to the other goal. You reach that goal, you move to the next goal, and so on. So, as I'm talking right now, think about your passion. What is passionate? What is your passion? Think about it one more time. And then, once you have your vision, you have a clear vision about what you want. The next step is I want you to create your vision board. Vision board, c'est tableau de vision. Okay? And here, I want you to focus yourself on something. Let's take, for instance, you take this paper, a paper like this, okay? Or you open your PowerPoint or your Word document. And then you write down your vision, but it's not enough. I want to create a vision board. A vision board is like pictures. You bring together the pictures to create a vision board. Un tableau de vision, si je peux le dire ainsi. Ok? Maintenant, sur ce tableau-là, vous mettez des images des personnes ou bien des choses que vous voulez avoir. C'est comme vous avez tous vu l'image de Mbappé quand il était enfant. Il a mis dans sa chambre un gros poster de Cristiano Ronaldo. Cette image a fait le tour du monde. Le gars, il était enfant, il avait cette image dans sa chambre et il regardait, il se visualisait, il voyait ça. Et plus tard, le gars joue avec Cristiano. Le gars est ami, ou bien je peux dire, a pris des photos avec Cristiano. Et aujourd'hui, lui aussi fait partie des meilleurs joueurs au monde. Pourquoi? Parce qu'il a créé une vision dans sa tête. Est-ce que vous voyez? C'est bon d'écrire la vision, mais c'est aussi bon de s'inspirer des gens qui ont déjà réussi la vision que vous voulez avoir. Donc, pour quelqu'un qui
a plusieurs choses en tête, va chercher les images de ces choses-là. Crée un tableau. OK? C'est très facile. Hein? Tu ouvres un PowerPoint, tu colles les images et tu l'imprimes. Après, tu le colles dans ta chambre. Alors, je vais vous dire une chose. La voiture que tu veux conduire, tu peux avoir une vision board, OK, de cette voiture-là dans ta chambre. Et tu verras qu'avec le temps, tu peux conduire plusieurs voitures, mais tôt ou tard, la voiture de tes rêves va être sur ton chemin. Pour ceux, par exemple, qui veulent avoir une belle maison, vous n'avez pas encore le terrain, vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour construire cette maison. Mais vous faites la vision board. Vous prenez des images de belles maisons, de belles photos, de l'intérieur, tout ça. Vous collez et vous dites que voilà ce que je veux avoir dans quelques années. Et vous créez une image parce que votre subconscient a cette faculté d'aller au fond, chercher, genre ancrer cette image en vous. Et là maintenant, travailler à ce que ça puisse ressortir. Ça prendra du temps, certes. Mais une fois que cette vision est ancrée en vous, tôt ou tard, ça va se réaliser. Donc je vous encourage, ce tableau de vision-là, tout le monde doit le faire. Moi, je le fais. Et j'encourage ceux qui n'ont pas encore cette idée-là de le faire aussi. Pensez à tout ce que vous voulez. Qui vous voulez ressembler? Ou bien qui est votre modèle? Combien vous voulez avoir? Il y a quelqu'un, la loi de l'attraction nous dit que quoi? Écrivez le montant d'argent que vous voulez sur un chèque et mettez-le dans votre porte-monnaie. C'est quelque chose de très puissant. Maintenant, il ne suffit pas seulement d'avoir un montant comme ça dans son porte-monnaie, sur un chèque, mais aussi de visualiser l'avoir. Maintenant, une autre chose que j'ai appris avec Bob Proctor, c'est qu'il faut être dans l'énergie. Il faut s'aligner en fait. Align yourself with your vision. C'est-à-dire que la vision que tu t'es mis, que tu veux avoir, tu dois être en mesure de ressentir un feeling quand tu vois cela. Quand tu vois ton tableau de vision, ça doit créer un feeling en toi. Tu dois t'aligner avec ça. Parce qu'il y a certaines visions, il y a certaines personnes, ils ont des sabotages automatiques dans leur tête. Genre, tu leur dis, je veux avoir 1 million dans 2 ans. Et actuellement, peut-être ils gagnent 50 000. Et déjà, ils voient 1 million comme très grand. Et les sabotages automatiques dans son subconscient vont commencer par aller à l'encontre de ce qu'il a dit. Non, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas. Non, regarde la situation, regarde ça. Et si la personne n'est pas mentalement forte, vous allez voir que elle peut beau avoir la vision, mais ça ne va jamais s'accomplir. C'est pour ça que c'est très important, très important, de travailler aussi sur les sabotages automatiques que nous avons. Who is that? Please, close your microphone, please. I will, Joseph, you are now co-host, okay? No, it's not Joseph, it is Diadema, okay? You are co-host who help me to manage the sound around for people who will join later. Okay, so I was saying that, guys, we need to create our vision board. And here I will insist, because it is something that can change around your life. If you don't have that vision board, please think about creating it. Il y a une autre personne qui peut décider, ma famille, je la veux comme ça. Il prend peut-être un exemple de famille ou bien de mentor, voilà. Son mentor avec sa famille et tout, il voit la paix, il voit la joie dans la famille, les enfants sont en harmonie, tout est beau. Et il prend une image d'une famille heureuse. Et peut-être dans toi, ta famille actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas, où il y a des difficultés, où il y a des situations, où il y a des mésententes et tout. Mais tu te crées cette image-là et tu t'alignes avec ce sentiment
de joie que tout va bien dans ta famille, je t'assure, si tu arrives à le faire, tu verras le changement. So, la vision que tu te crées va diriger tes actions. Maintenant, une fois que tu l'as fait, il faut maintenant, you have to put in the work to achieve your goals and change your life. La vision seule ne suffira pas. You have to put in the work. Where to find that work? Think about it. La personne que tu veux suivre, la personne à qui tu veux ressembler. Je reviens sur Mbappé qui veut ressembler à Ronaldo. Le gars a suivi Ronaldo. Le gars voit comment Ronaldo parle. Et c'était aujourd'hui même que je suivais une interview de Mbappé. Il parlait exactement comme Ronaldo. Il dit quand je rentre sur le terrain, je m'en fous des autres, je me dis que je suis le meilleur. Et ça, je l'ai déjà écouté dans une interview de Ronaldo. Ronaldo disait qu'il était le meilleur. Et là, Mbappé aussi dit, je suis le meilleur. Peu importe s'il y a Messi, il y a Neymar à côté, je suis le meilleur. Vous voyez déjà ce mindset-là, il a eu où? Parce qu'il avait suivi quelqu'un. Il avait vu le caractère de Ronaldo. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pareil. Le travail qu'il faut faire, les gens l'ont déjà fait. Maintenant, il faut voir comment ils ont fait. Maintenant, enfin, avant de quitter ce point, je reviens parce que ici, English is our main point, okay? We want to become fluent in English. And all of us are in French environment. We can have the excuses that, oh, because no one else is speaking English around me, I cannot become fluent in English. Or I don't have the materials, I don't have the tools to improve myself and get myself fluent. Or I'm no longer able to talk with maybe our neighbor, okay, who are Nigerian, Ghanaian, Kenyan, those who are in English countries. I'm not able to talk with them, so I don't know what to do. But you have the vision that the world will hear about you. You have that vision to participate to different conferences, to be among white people. You have that vision, and it is possible. You know that it is possible. But something is limiting you, the language, the barrier of language. What do you have to do? Put in the work. So for us here, to improve ourselves in English, we already know what to do. We have to learn, we have to challenge ourselves, we have to put time, especially time. Because things are not going to change just like this. No. Time will pass, and then things are going to change according to the time and according to the work you put into your actions. So one day we'll find out that, oh, I'm able to hold a meeting in English for 30 minutes for 1 hour with my different partners. Oh, I'm right now in a position where I can discuss directly with my boss who is in the US, and no one else is translating things for me anymore. Things are going to come, but you need to put in the work. Don't play with that, okay? Because everyone has reason to forgive, to give up. Everyone will find something that will hinder him to achieve his goals or her goals. But become consistent, daily practice on how to make things happen. And as you do it little every day, you will see the change. So let's say, for instance, you want to have a garden. You cannot have a garden, a beautiful garden, if you don't water your plants. I don't know if you understand. You cannot have beautiful flowers in your garden if you don't bring to them water every day. Because there is a season for those plants to grow. As they are inside the ground, they need water. They need nutriments. They need many things. And your work is to bring that water to the plants so that they can grow. And once they grow, they will bring
another atmosphere, another outlook of your house, of your home. Do you get the point? So my guys, I want you to create your vision board at the end of this meeting and then to put the work in. Number 5, design your environment for success. This one is very crucial. And I always say, you will become like people you hang out with most of the time. If you hang out with negative people, their limitations will become yours. If somebody says something is impossible, it is not impossible for you, but for him or her, the person who is speaking, because that person is transferring his limitation to you so that you also can accept it and say, oh, it is impossible to do that. So make sure you are in a good environment. Make sure you are with people who are action takers, who are doers. Even the Bible says, don't bother yourself to listen to my teaching. Go and do it. Do according to the will, the word. If you want things to change, you have to do and not just to listen. So ask yourself a question. Who are my friends? Who are people who are surrounding me? What is my environment? Yeah, instead of going test Commonwealth, improving English speaking. Exactly. Now you have no excuses. Okay? You need to do something in order to change. Because either we like it or not, the country is moving. People are moving forward. Are you going to be the one who will remain at the bottom? Or are you going to follow the trend and change according to how things are going into the life? I want you to think about it. What is your environment? Your environment will design your success. If you hang out with people who are going to push you down, I can assure you that you are not going anywhere. Je vais finir cette partie avec quelque chose que j'ai lu entre-temps. C'est une histoire d'un pêcheur qui est parti à la pêche avec son fils. Et ils étaient en train de pêcher les crabes. Mais l'enfant a remarqué que le père n'a pas mis de couverture sur le panier dans lequel les crabes étaient. Et il y avait plusieurs crabes dans le panier. Et l'enfant demandait à son père, mais père, ces crabes-là vont s'enfuir. Pourquoi tu ne mets pas une couverture sur le panier? Et au père de lui répondre que, tu sais quoi? Les crabes ne peuvent aller nulle part. Déjà, quand ils sont dans ce panier comme ça, quand un d'entre eux fait l'effort de sortir du panier, les autres vont l'attirer en bas. Les autres vont le drainer en bas. Et donc, que je ferme ou que je ne ferme pas, les crabes ne peuvent pas s'enfuir. C'est comme ça ils sont. Donc, si tu es parmi des gens qui vont tout le temps te dire des choses négatives, qui vont tout le temps te dire, oh, ça va mal, mais ils ne te proposent rien de faire pour que ça change. Ils ne viennent pas avec des idées. Ils ne viennent pas. Ils aiment toujours parler mal des gens. Mais mon ami, ça ne va pas marcher. Et ceux qui sont ici sur l'appel, ils savent très bien qu'arrivé un moment de la vie, là, on se sépare avec plusieurs personnes. Et on cherche de nouvelles relations. Il y a certains amis avec qui vous avez commencé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Vrai ou vrai? C'est vrai. Parce que quand toi, tu essaies d'évoluer et tu vois que cette personne ne t'accompagne pas, la vie même va vous séparer. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, même si tu veux t'en tenir, la vie va vous séparer. Parce que la Bible même dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est impossible que tu fasses route avec quelqu'un qui voit toujours le contraire de ce que toi tu fais. Et spécialement pour ceux qui ne sont pas encore mariés.
Tu ne peux pas faire route avec une femme à côté de toi, avec qui tu vas vivre pendant tout le temps de ta vie, si vous n'êtes pas capable de voir les choses d'un même point de vue. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pensez encore à ça. L'environnement dans lequel vous êtes détermine votre succès. Et s'il faut faire quelque chose aujourd'hui, après cette conférence ou bien après cette présentation, c'est qu'il faut aller repenser à tous ceux qui sont autour de moi. Maintenant, si je n'ai pas les bonnes personnes autour de moi, comment je dois faire? C'est là qu'il faut réseauter. Ok? C'est là qu'il faut réseauter. Et là, ça va m'amener au dernier point. Ok? Learn new skills, improve the existing one. Alors, on this point, you have to discover your skills. What are your skills? What can you do easily? What are your talents? What are the areas in which you are very good? Discover them. Know what you are able to do. And then strive for improvement. You can improve everything that you are doing. Okay? Maybe let's take for instance public speaking. We can learn every day to improve more in public speaking. So, si tu avais par exemple la flemme de parler devant les gens, de tenir des réunions, et que tu vois que c'est une compétence très importante pour toi de pouvoir avancer, alors commence par apprendre ça. Il y a des formations, il y a des orateurs, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui peuvent t'aider à avoir cette compétence-là. Parce que once you open your mouth, everybody will know who you are. Ok? Et des fois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, reflète des fois l'état de ton cœur. Si tu sors beaucoup de négativité, ça voudrait dire que dans ton cœur, il y a quelque chose de négatif. Si tu sors beaucoup de positivité, dans ton cœur, il y a quelque chose de positif. Maintenant, une fois que tu reconnais quels sont tes talents, quelles sont tes compétences, recherche, est-ce que je dois améliorer ça? Ou ce que j'ai me suffit? Est-ce que vous voyez? Dans tous les domaines de notre vie, on peut améliorer quelque chose. Et donc, le fait de déterminer qu'est-ce que ça me prend d'améliorer cette compétence, déjà c'est un point pour amener le changement. So I was talking about building relationship. Okay, I don't know if I have a book here to share with you. No, I move it down. I have a book here to How to Win Friends. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre-là est très puissant. Des inconnus, tu peux les transformer en amis tout de suite. Comment rentrer en communication avec quelqu'un pour devenir son ami? Comment trouver, par exemple, tu penses à un mentor, tu penses à quelqu'un qui est voilà, très grand dans un domaine, mais tu as besoin de rentrer en communication avec cette personne-là pour faire de lui ton mentor ou bien juste pour te faire connaître toi aussi, pour être dans son réseau. Comment le faire? Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont dans mon réseau parce que quelqu'un les a envoyés vers moi. Et on est devenus de bons amis. Est-ce que vous voyez ça? So, cette compétence-là de bâtir de bonnes relations, ça s'apprend. Et puis, ça peut s'améliorer. Les relations s'entretiennent. Otherwise, they will disappear. Il y a des gens qui ne comprennent pas que quand vous déterminez qui sont autour de vous d'abord, qui sont vos amis, et vous savez quelle action chacun amène dans votre vie, quel apport chacun fait dans votre vie, il faut maintenir la relation. Et maintenir la relation, ça ne veut pas dire parler tous les jours, bien faire. Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre. Et vous le savez tous. Et votre vie peut changer du jour à l'autre parce que vous rencontrez quelqu'un. Parce que vous écoutez quelqu'un. Mais si vous ne pratiquez pas comment entrer en communication ou bien comment être à des endroits au bon moment, au bon timing, vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Now, let's come back to English
training for those who want to improve their English. You know that becoming fluent in English needs specific skills. Okay, it's not just about understanding people speaking. It's not just about talking to talk, but you have to communicate well. You have to make yourself clear so that people can understand you and respond to you as well. So how to communicate is essential to know. And in the English learning, you have to know how to put the word into their context. Because if you use the words like this, people will not get you and they will become boring because they don't get anything that you are saying. So building that new skill will help you to maintain the communication, the dialogue with people. I hope you understand. And now, to finish with this point, where can you go to find out how to improve your skills? Just go online. Look for books, videos, podcasts, training. But especially don't forget the physical practice of your skills. Somebody said it, I think, at the beginning. He says, I love learning, but I need to practice more. You have already that ability to learn, and it's a good thing. I always say knowledge is power, but learning is superpower. La connaissance, c'est le pouvoir, mais apprendre, la faculté pour apprendre de nouvelles choses est un super pouvoir. Parce que quelqu'un qui se dit, bon, prenons l'exemple d'un insensé et d'un sage. Un insensé, c'est quelqu'un qui verra son verre plein déjà et qui se dira, c'est impossible d'ajouter de l'eau. C'est impossible d'ajouter de nouvelles choses. Mais le sage, c'est quelqu'un qui, même si son verre est plein, il va le verser pour dire maintenant c'est vide, ajoute-moi de la connaissance. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà comment ça marche. Quelqu'un qui a cette volonté d'apprendre davantage est meilleur que quelqu'un qui se dit, ok, c'est bon pour moi, je ne peux plus rien apprendre. La vie même t'apprend des choses. La vie même ne va pas finir de t'enseigner des choses. Et quelqu'un l'a dit, le jour qu'on en arrête d'apprendre, on meurt. Est-ce que vous voyez un peu? So I encourage you guys. You are here to have that boost, to have that motivation to go doing your vision board, changing your environment, and then improve your existing skills or learning new ones. And you're gonna see that you will change totally your life. People will not recognize you anymore. Now that you know all those things, let me ask you how to keep the momentum. How do you keep the momentum in your life? Comment garder le momentum? Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous voulez changer, vous voulez améliorer votre vie, vous voulez qu'un aspect de votre vie change. Comment garder ce momentum-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne vais pas tout dire parce qu'il y a tellement de choses, mais je vais parler de comment tu peux d'abord commencer par gagner ta journée. How to win your day. Parce que vous savez, la vie, c'est une succession de journées. Et à chaque jour que les jours passent, il faut faire quelque chose de nouveau, ou bien il faut garder un standing, il faut garder des habitudes qui vont plus tard dans le temps apporter des changements radicaux. Et c'est difficile de changer des habitudes. C'est très difficile. Mais c'est facile d'adopter de nouvelles habitudes. Si tu fais quelque chose de façon consistante pendant plusieurs temps, ça devient une habitude. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus de la manière dont on se brosse les dents, de la manière dont on se lave, parce que c'est devenu une habitude. On l'a fait tellement plusieurs fois qu'on n'a même plus besoin de réfléchir à ça. On le fait directement. Est-ce que vous voyez? Quand vous rentrez dans votre voiture, avant même de démarrer, vous mettez la ceinture de sécurité. C'est devenu une habitude. On ne va pas vous rappeler cela. Parce que vous avez gardé tellement le momentum que c'est devenu une habitude. Maintenant, pour ajouter de nouvelles habitudes dans votre vie,
Vous avez besoin encore de faire des choses plusieurs temps. Au moins 30 jours pour créer de nouvelles habitudes. Maintenant, ici c'est en français. Quand on se réveille, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner dans la journée? Et ce que je partage avec vous, c'est ce que j'ai commencé par appliquer. Parce que je ne veux pas vous cacher que des fois c'est difficile. Des fois, on est tellement surchargé, on a tellement la paresse qu'on n'y arrive pas. Mais ce que je partage, ça va pour tout le monde. On a besoin de le faire. Donc, quand on se réveille premièrement, ok, pour ceux qui sont croyants, on passe notre temps, au moins 30 à 45 minutes, si vous vous levez tôt, pour prier, pour méditer, ou même pour se motiver positivement. Et ça, je vais faire une petite parenthèse. En ce qui concerne le développement personnel, vous avez besoin des affirmations positives, de déclarer les affirmations positives sur votre vie. I am able. I am more than conqueror. I can do it. I will win my day. I can achieve my goals. I am disciplined. I am talented. I am favored. I am a child of God. I have everything that I want in life. Money is attracted to me. I am a money magnet. I don't lack. No lack, no loss, no limitation. You declare all those things upon your life. It can be your prayer. You pray and ask God to help you to bring positive things into your life. And by praying, you cast out every negative things that can come around you. You ask God to chase away the devil and his drugs and also everything that can come negatively into your life. You bring them out. Do you get my point? And then you take time. You visualize yourself. You think about the goodness of God. You are in that mood of gratitude. You are grateful to God for everything that he has done into your life. You start winning your day. Parce que la nuit, quand on dort, on se couche, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des esprits qui agissent. Il y a des gens qui sont dans la nuit, qui méditent, qui font des incantations sur les enfants de Dieu. Mais vous dormez, vous ne savez rien. Et quand, par exemple, quelqu'un au village programme un accident contre toi, et quand tu te réveilles, et que tu vas vaguement à tes occupations sans prier, qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'ils ont planifié va t'arriver. Alors, je vous donne cet exemple, cette histoire d'un homme que j'ai écouté. Et il est venu nous renforcer ce que je suis en train de dire, qu'il faut prier tous les jours avant de sortir de la maison. Il donnait cet exemple-là lorsqu'il était enfant. Non, pas enfant, il était au lycée, j'allais dire. Il était arrivé à un moment où il est en Côte d'Ivoire. Donc, c'était les temps de grève. Mais il devait aller à l'école pour aller composer, quelque chose comme ça. Mais quand il est sorti de la maison le matin, quelque chose lui dit, il faut prier. Il entend la voix, tu n'as pas prié, retourne pour prier. Mais il s'est entêté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti quand même. Il a pris son sac, il est parti. Il a salué sa maman, il a salué ses soeurs et il est sorti. Mais la voix insistait tellement que, il dit quoi? Il a fait 1 kilomètre, non pas 1 kilomètre, à peine 200, 300 mètres, qu'il s'est senti bizarre. Il a dit, ok, je retourne pour aller prier. Et effectivement, il est allé. Il est retourné à la maison. Et il a passé un petit temps à dire, Seigneur, protège-moi, garde-moi, etc., etc. Et là, il est retourné pour partir à l'école. Maintenant, sur son chemin, il devait passer par un corridor ou bien quelque part où il devait être seul sur la voie, quelque chose comme ça. Mais quand il est arrivé à ce niveau, 2 hommes sont sortis de nulle part. Et puis ils l'ont pris. Ils l'ont tenu par le cou. Ils disent, toi tu es qui? Tu vas où? Etc. Il dit, je suis un enfant, je vais à l'école. Et il dit qu'il avait combien? Il avait 500 dans sa poche.
Les gens l'ont pris, le 500 qui était son petit déjeuner, ils l'ont pris et ils ont fouillé dans son sac, il y avait certaines affaires aussi qu'ils ont pris de son sac. Et maintenant, au lieu de partir, ces deux brigands ont sorti des couteaux. Et puis il y a un qui dit, le gars là a vu notre visage, on ne peut pas le laisser partir, on va le tuer. Et puis le petit, il dit, mais je ne vous ai rien fait, pourquoi me tuer? Vous avez déjà pris mon argent, vous avez déjà pris tout, pourquoi me tuer? Et puis un insistait que, mon ami, il a déjà vu notre visage, alors on le tue. Et à l'intérieur, il a commencé par avoir peur, il a commencé par dire, Seigneur Jésus, aide-moi. Et automatiquement, l'autre brigand a dit non, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. Et ils ont continué par dire non, je dois le tuer, il a déjà vu notre visage, il peut aller nous signaler à la police. Et l'autre dit non, il faut le laisser partir, il est jeune, c'est un élève, etc. Il faut le laisser partir. Et c'est devenu une bagarre entre les deux. L'un dit laisse-le partir, l'autre dit non. Et ça me rappelle l'histoire de Joseph. Certains frères voulaient le tuer et il y a un autre qui était là pour dire non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans le puits. Après, il dit non, on ne va pas le mettre dans le puits, on va le vendre. Alors que d'autres disaient tuons-le en même temps. Est-ce que vous voyez? Et quand ces deux brigands étaient en train de discuter comme ça, en un clin d'œil, il ne sait pas où la force lui est venue, il a pris la fuite. Et il s'est en sorti. Et aujourd'hui, il est venu nous raconter ce témoignage. Est-ce que vous voyez? Donc, plusieurs choses peuvent nous arriver si on ne met pas notre vie dans la main de Dieu. On ne cache pas notre vie dans la main de Dieu. Donc, après cette conférence, avant de dormir, s'il vous plaît, priez. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu veut vous révéler encore. Et vous ne savez pas ce qui se planifie dans le mal, dans le noir, pour que moi, je vienne vous partager ceci. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour gagner au cours de la journée, quand vous vous levez, même si pour ceux qui sont mariés, c'est des fois un peu compliqué, ou c'est facile, je ne sais pas, faites votre lit. Pour les célibataires, là, je le conseille vivement. Parce que une fois que tu te lèves de ton lit, le lit est fracassé. Le lit est en tous les états. Parce que tu t'es couché, tu as fait beaucoup de gestes. En deuxième position, après avoir fait ta méditation et tout, et tu te lèves, fais ton lit. Déjà, ça donne un sentiment d'accomplissement de quelque chose. Si tu ne l'as jamais essayé, je te conseille de le faire. Ok? Tu fais ton lit, tu l'arranges bien et tu prends un petit moment, tu vois ce que tu viens de faire. Ça donne un sentiment, ça donne un peu la joie. Et une fois que tu as ça, ça t'amène au second point, au troisième point. Planifie ta journée en faisant des to-do list. Si tu as le temps, si tu te réveilles vite, alors fais-le. Pour ceux qui vont au boulot, ils savent ce qu'ils ont à faire au boulot. Ils ont déjà leur to-do list. Mais peut-être qu'ils n'ont pas leur to-do list après être rentré à la maison. Ou bien, ils se disent dans la tête, ok, si je rentre, je vais faire la cuisine, etc., etc. Mais ils se rendent compte que quand ils rentrent à la maison à 18h ou à 19h, ils ont encore énormément de temps avant de dormir. Mais parce qu'ils n'ont rien écrit, parce qu'ils n'ont rien planifié, ils ne font rien et ils perdent du temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez? Parce que entre 20h et 22h, on peut être encore productif et travailler sur quelque chose. Comme vous, actuellement, vous êtes là. Vous êtes productif en écoutant, en vous revitalisant avec beaucoup d'énergie positive pour aller faire quelque chose qui va encore apporter plus dans votre vie. Maintenant, une fois que vous avez votre to-do list, il faut prioriser les tâches par ordre. Il faut mettre les priorités. Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième? Ok? Qu'est-ce que je peux relayer après? Vous planifiez votre journée, vous savez que, oh, je dois appeler telle personne. À quelle heure je peux l'appeler? Mais si vous ne l'avez pas écrit, des fois vous allez oublier, ou des fois, pauvre. Mais une fois que vous avez écrit la chose, ça va vous revenir dans la tête. C'est pour ça, c'est conseillé de mettre sur papier ou bien de mettre sur quelque chose ce que nous pensons. Une fois qu'on l'a fait, il faut commencer par les tâches les plus difficiles, voire les tâches qui sont très importantes au moment où on a beaucoup d'énergie.
Pour ceux qui sont matinales et qui veulent lire, il faut déterminer quand est-ce que je lis, quand est-ce que je peux lire un livre, ou bien quelques pages du livre. Quand est-ce que je peux pratiquer mon anglais? Quand est-ce que je peux faire ça? Quand est-ce que je peux faire ça? Alors, tu mets, comment dire, des priorités et puis tu commences par les tâches. Maintenant, pour ceux qui vont au service, ils savent les tâches les plus difficiles qu'ils doivent faire au service. Commence par ça parce que le matin, tu as déjà l'énergie. Et si c'est toi le soir que tu as assez d'énergie, vas-y, programme les choses que tu dois faire au moment où tu as l'énergie. Et une fois que tu fais ça, passe à l'action. C'est seulement en passant à l'action, en faisant les choses au bon moment, qu'avec le temps, tu verras le changement. Only taking massive action will change your life. I want to highlight this point. Please, guys, everything that I'm saying here today to bring value into our lives, we cannot see the change if you guys or we, every one of us, are not taking action. So if we do take action, we can see positive return into our lives. There are many things that I can say, but I want it to keep it short. I want to keep it short. And I hope that you guys, you have listened carefully to me. Now it's time for question. It's time for you to ask me question if you didn't understand the points that I've shared, please. I want you to open your microphone, okay, for the few minutes that we do have. Open your microphone and share with me your questions and also your impression about everything that I've shared. If there are points that you want to add, okay, feel free to do that. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. For your energy, for your time, for sharing with us these vitamins. We miss word to appreciate what you share with us. We are very thankful. Okay. Do you have any question? Question? No. I don't have the habit to ask question. Okay. I just appreciate and I keep all the question for me. Maybe for next time I will have the opportunity to ask question. Oh, okay. Mr. Koa, I want you to talk. Yeah, you have written it down, but I want you to talk. Koa. Yes, I want to ask question. Yeah, go ahead. I want to know how to focus on our goal. This time we have distraction, girls, Facebook, Instagram, YouTube, all. Everything. We are not focused. How to focus on our goals? That's my question. Okay. All right. I will answer you, but at least let me receive other questions. Okay. Okay. There are other questions. Yes. Yeah, Pascal. Okay, thank you for your what you give to us. It was a pleasure to get to you. I learned many things from you. I just thank you because for a long time you have been a mentor for me. And I hope one day I can also reach the level you reached today. My question is about when you were talking about personal improvement. Yeah. And talking about positive mindset, positive thinking. Yeah. See, nowadays when you are talking about affirmative things, people think like it's gossip. It's like you are gossiping yourself by saying I am good, I am intelligent. Some affirmative words that you can employ for yourself because you are expecting it to be your reality. Exactly. Sometimes when you show this kind of or you are taking this kind of talk,
people think it is gossip. What do you think about on or how to manage this kind of thinking of others about our matter? Okay. First of all, it's not gossip, but boasting. Okay, gossip c'est commérage, c'est gossip. Mais je sais que c'est pas le commérage que tu veux dire. Okay. So boasting, B-O-A-S-T, to boast. Okay, that's the word. Okay. I'm talking about orgueil in French. Exactly. Okay, maybe you can use a proud. It seems like you are proud, or you are showing a certain pride of yourself. You are very proudful, and then okay, I get your point. So I will start with your question, okay? Because question. Okay. Most of the time, I want you to tell me, Pascal. Yes. Are those people who are seeing you as you were boasting, talking about positive affirmation? Are they people who are ahead of you? Are they people who are behind you in somehow? Let's see, people of the same generation. Yeah, people of the same generation. Yes. Okay. Sometimes it can be your elders. Sometimes yes. Most of the time in my case it is my elders. So when you put, for example, me, how I used to practice positive affirmative. I used to, when I finish, to tell it to myself. Sometimes when I am on WhatsApp, I put it on my status. Mm-hmm. And every time that I enter in WhatsApp and I read my status, mm-hmm. I accept it for myself. Exactly. So it is the way I used to practice it. But when somebody sees it on your status, it's like you are showing yourself right. Yes, you get the point I mean. Yeah, let me give the floor to Mr. Gede. I will come back to you. Mr. Gede, yeah, you can talk. Yeah, I want to thank you very much for this opportunity. Yeah. So I have a question, but before, I really appreciate the link you do between the success and the presence of God. I really appreciate it. So my question is, if you are in your environment, you have some people who were very bad, or who were very, very bad, who are very bad. They don't have a good intention to you, or you have to improve, to progress. Yeah. So what we do to win this challenge? Thank you. You are welcome. Okay. This one is a practical case, you know. It's a practical case. Yeah. Give me 1 minute. I will come back to the first question of Mr. Koa. So how to focus on our goals, especially during this time that we have a lot of distraction around us. Okay. And Mr. Koa, I already said it. You can only be focused on your goal if you plan your day. Okay. If you plan what you have to do, you have a target to which will lose less time with things that are distracting you. Let me give you an example, okay? One time, somebody was complaining that he used to spend most time in front of the TV, okay? Every time that he comes home, he
he just eats and then go directly in front of the TV, stay there for a long moment, and then after he goes and he sleeps. Now he asked the coach, okay, coach, I want to change, but I don't know what to do. And the coach asked him, okay, what is your passion? What would you like? Okay, the question is, what would you like to do in your free time? Okay, and he says, okay, in my free time, I want to spend more time with my family, and then I want to learn music instrument, especially the battery. I don't know, is it battery or drum? I don't know. Somebody can bring me. Just drum. Yes. Comment dire, tam-tam. Battery, it's the same thing? Non, batterie c'est drum, because ceux qui jouent batterie, on les appelle les drummers. So it's drum. So the guy says that he wants to improve himself in that domain, but he usually loses his time in front of the TV. So the coach told him, okay, if it is so, just go and buy the instrument and bring it home. And it's come that his children also want to learn music, okay, and they have that affinity. And every time that the person goes to play instrument with his son and so on, he spend good time with his children. You understand? And finally, at the end of the day, the person no longer goes to sit down in front of the TV and watch TV. Why? Because he has changed the priorities. Now he has something to work on. So if you want to focus, my friend, okay, if you want to get yourself focused, first, you have to know what to do and what time to do that. Second, you have to know by which time you can be on social media. By which time. You are we are not forbidding you to go there and watch things, go to Facebook, WhatsApp, and so on. But you have to be tu dois réglementer ça, en fait. How much time do you want to spend on the app? Because if you know that I have this thing to do throughout the day, you will focus on those things. Okay? So, Mr. Koa, je veux que tu commences par écrire tes objectifs, que tu planifies à l'avance. Une fois que tu planifies à l'avance et que tu sais que, ok, tu écris 5 choses à faire dans la journée, tu verras que tes idées seront concentrées à comment faire ces choses-là que de perdre ton temps sur les choses. Est-ce que sur d'autres choses? Je ne sais pas si oui, je peux un peu comprendre. Oui, je comprends. Merci beaucoup. C'est déjà bon. Merci beaucoup. All right. So now for personal improvement, positive affirmation, and how to manage your pride and so on. Okay. I will give you the same example of Mbappé. Dans l'interview que j'ai suivi, il disait qu'on doit vraiment faire la différence entre cet ego-là. Il y a certains égos qui permettent aux gens d'avancer et puis il y a certains égos qui permettent aux gens d'être détruits. Et l'ego que tu as par rapport à toi-même en disant que je suis le meilleur, en fait, ça ne veut pas dire que tu es meilleur que tout le monde, mais tu te mets une motivation personnelle pour vraiment être le meilleur sur le terrain. C'est ce qu'il disait. Maintenant, quand tu fais des affirmations positives et que tu mets des choses positives sur ta vie, sur par exemple ton statut, il y aura certains que ça va affecter positivement et il y aura certains que ça va déranger. Ça va les déranger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même logique que toi. Ils n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Et most of the time, c'est seulement les gens qui ne font pas la moitié de ce que tu fais qui vont vraiment te lancer des pierres. Quelqu'un qui est devant toi, qui est déjà passé par là où tu es et que tu veux ressembler, ne te dira jamais que faire des affirmations positives n'est pas bon, tu es trop orgueilleux. Non. Tu verras que c'est les gens qui sont soit négatifs, qui ne veulent pas avoir un progrès dans tel ou tel domaine, qui feront ça à ton endroit. Mais non, est-ce que tu dois les écouter? Est-ce que tu dois les écouter pour arrêter de poster, pour arrêter d'être positif? Non. Parce qu'au moment où tu les laisses te dominer, c'est fini, ils prendront le contrôle de ta vie.
En ce sens où à chaque fois que tu poses quelque chose et que quelqu'un n'est pas d'accord, tu t'alignes sur ce que lui dit, sur ce que lui fait. Et non, tu ne vas dans ta propre direction. Parce que c'est toi qui es le haut contrôle de ta vie. Est-ce que tu vois? So, le jour où tu décides que tu fais fi des impressions des autres, leur limitation n'est pas ta limitation, tu as un pouvoir sur eux. C'est fini. Et donc, n'écoute que des gens qui ont ce que tu veux et qui peuvent t'apporter ou bien qui peuvent te pousser à aller atteindre tes objectifs. Ça va changer radicalement ta vie. Maintenant, ces personnes-là, ok, ils sont souvent négatifs, qui disent que c'est le truc. Souvent, amène-les au niveau de la parole de Dieu. Dis-leur que toute la Bible qu'ils sont en train de lire, la Bible, c'est un livre de développement personnel. S'ils ne le savent pas, qu'ils commencent par le savoir. Toute la Bible, c'est un livre de développement personnel. Et s'ils disent comment, tu prends l'exemple de Jésus. Jésus est venu sur la terre, il a transformé 12 personnes. En quoi? En des disciples qui ont impacté le monde. Ces 12 personnes-là n'étaient pas des gens lettrés. C'était des pécheurs. C'était des gens du peuple. Pierre n'arrivait même pas à parler. C'était un poltron. Mais c'est ces gens-là qu'il est venu prendre, les a coachés, les a formés, a formé une équipe et il a transformé la terre. Regardez comment Dieu a pris David. Il a commencé par le travailler en l'amenant sur le champ avec les brebis en tant que berger. Là, il a préparé à affronter les lions, à affronter les ours. Et plus tard, quand il a vu qu'il était prêt, il a envoyé le prophète pour venir loindre parce qu'il y avait cette onction qui doit être sur lui, qui était nécessaire. Après, il est venu sur le champ de bataille, il a tué Goliath. Et une fois qu'il a fait ça, sa vie a changé. Tu prends le cas de Moïse. Moïse, il devait libérer les enfants d'Israël. Mais Dieu l'a pris, il avait peur. Il est parti s'enfuir dans le désert. C'est là que Dieu l'a travaillé. C'est là que Dieu a travaillé sur son mindset. Et quand il est revenu, paf, celui qui bégayait, qui n'arrivait pas à parler, regarde tout le miracle qu'il a fait. Tu peux trouver des exemples pour le convaincre que s'il est chrétien et qu'il dit qu'il croit en Dieu là, son Dieu est un Dieu de développement personnel. Est-ce que vous voyez? Et puis il va arrêter. À chaque fois que tu postes là, il va t'encourager. Il va arrêter en même temps. Maintenant, une fois, tu vas dans la Bible, tu dis que Dieu même a dit de déclarer les choses positives. Parce que si tu ne parles pas, ça ne peut pas arriver à s'accomplir. Il faut déclarer pour que ça vienne. Dieu a dit qu'il a donné le pouvoir à la langue. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Tu peux bénir avec cette langue, tu peux maudire avec cette langue. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ton approche envers cette personne va déterminer s'ils vont continuer à être négatifs ou s'ils vont continuer par t'enfoncer. Je ne sais pas si Pascal a compris un peu ce que j'ai dit. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Je t'en prie. On va finir avec la question du docteur Guédé. Okay? People who are negative and you have a good intention, you want to progress in life, but they are against you most of the time at work. What can you do to win that battle? Okay. What can you do? Here it is a practical case, and sometimes it's difficult, okay, to deal directly with people who are your contradictors. And as you are a believer, I know most of the first thing you have to do is to pray about the situation. Very, very important. You have to pray and commit the heart of those people who are against you into their hands. Ok? Alors, pour enchérir ce que je veux te dire par rapport à prier ou bien à confier cette action à Dieu, je vais t'envoyer dans le cas de Néhémie. Ok? Les murs de Jérusalem étaient déjà détruits. Et Néhémie a eu la vision d'aller rebâtir la ville. Mais quand il est parti, il a rencontré beaucoup de difficultés. Il avait de bonnes intentions. Il avait une vision. Mais quand il est arrivé, il y avait Sambala et Tobija qui étaient sur les lieux
et qui l'empêchait de réaliser ce que Dieu lui a donné. Première chose que Néhémie a cherché, c'est d'abord d'avoir l'accord de Dieu. Et puis, il a demandé à ce que le roi lui soit favorable. C'est-à-dire quoi? Il a mis le roi à son côté. Il a mis le roi, les gens qui sont devant lui, à son côté. Le roi lui a donné tout ce qu'il faut, la lettre pour aller avoir les matériaux et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ton travail, tes collègues qui sont contre toi, ne t'occupe pas d'eux directement. Fais tout pour être en bonne relation avec tes boss, tes supérieurs. Mets-les de ton côté. Qu'ils sachent, que tes boss et tes supérieurs sachent que tu es une personne honnête, que tu travailles, que tu es sérieux. OK? Maintenant, deuxième chose que que Néhémie a fait, c'est que quoi? Néhémie a commencé par assembler les gens pour commencer par construire. Et quand ils ont fait ça, ils ont constaté que Sanballat et Tobia sont partis comploter pour que les gens viennent faire la guerre. Et là, ils se sont armés. Et tu vas voir que plus tard, les hommes qui construisaient, qui rebâtissaient les murailles, ils avaient une main au travail et une main, dans l'autre main, il y avait l'épée pour combattre. Donc, ça voudrait dire quoi? Il y a l'ennemi qui va venir au moment où tu es en train de vouloir combattre, ou au moment où tu es en train de vouloir rebâtir, ou bien aller faire du progrès. Mais tu dois aussi combattre. Une main était en train de travailler pour bâtir et une main était en train de combattre. Donc, dans ton travail, alors, cherche les moyens légaux, OK, pour aller à l'encontre de ces personnes. S'il faut les signaler au boss, s'il faut les mettre à nu devant les boss et tout, fais-le. Ce qui est sûr, il y a toujours un moyen de régler tous ces différends-là. Une fois que, par exemple, vos boss et vos superviseurs sont au courant de ce que ces détracteurs font à ton endroit, ils prendront position. Ils prendront position et ils vont trancher. Et là, tu seras sauvé. Autre chose, c'est que quoi? Néhémie a dit à Sanballat et à Tobia qu'ils n'auront aucune part dans cette ville quand tout va bien aller. Ils sont déjà citoyens. Mais que quoi? Que quand moi je vais rebâtir tout ça, je vais reconstruire tout ça, vous n'allez pas jouer. To just fight with one hand and build with another one. Exactly. OK? So, il dit, vous n'avez aucune part dans ce que Dieu veut faire. Ça voudrait dire que quoi? Ces personnes-là, soit tu pries, Dieu les déloge, on les mute quelque part d'autre, ou soit c'est toi-même que Dieu va créer une opportunité pour toi. Pouf, tu pars, mais tu montes. Et là, eux-mêmes, ils seront dans l'étonnement, ils vont regretter. Oh, on veut lui faire du mal, mais il a encore reçu la promotion, il est parti ailleurs. Et tu n'auras même pas à te soucier d'eux. Est-ce que tu vois? Donc, toutes les réponses que l'on trouve là se trouvent dans la Bible, mais il faut savoir comment interpréter certaines choses par rapport à nos situations pour vraiment s'en sortir. Sinon, tant qu'on ne sait pas comment prier aussi, on va dire, Seigneur, aide-moi. Mais va devant le Seigneur avec des exemples, avec des cas précis et dis, Seigneur, tu l'as fait pour Néhémie, fais-le pour moi et tu verras que ça va changer. All right? Ah oui, yeah, thanks a lot. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. Et on est ensemble, oui, merci. It will be a pleasure for me. All right, guys. I really appreciate the time that we've spent together. Okay, I really appreciate that time. I wish you have put everything on paper to review, to think about it, and then to take massive action. Don't forget to write down your vision board to do whatever I told you to do and to see your life change. Thank you. Have a wonderful night. See you next time. And I appreciate you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Yeah, Have bye. good night and good dreams. Yeah, tell them all. Bye-bye. Bye. Manasseh, oh, you are late, but I see you. That's good. Bye-bye. Thank you very much. Good night to you. You're welcome.